Hello students, welcome to our channel. Please all of you subscribe and watch the video. So this is the continued part of the lesson Everything I Need to Know I Learned in the Forest. In the last class, it means in the last video, we discussed about beyond monocultures and rights of nature on the global stage. But in this class, we are going to see another two, so that is the dead earth worldview and what nature teaches. Look at here. So that is the dead earth worldview. So now we are going to see what is in this essay. So that is the dead earth worldview. The war against the earth began with this idea of separateness. Look at that, the war against the earth. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವುದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಅರ್ತ್, ಭೂಮಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವಾರ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಅರ್ತ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ with this idea of separateness. So when we are not separate, okay, so earth is separate and then human beings are separate. So that time, okay, so the war against the earth began with this idea of separateness. So there is an idea with this idea. ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾದಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ವಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಅರ್ತ್. Its contemporary seeds were sown when the living earth was transformed into dead matter to facilitate the industrial revolution. Look at these two lines. Its contemporary seeds ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೀಜಗಳು ಅಂತ. ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಕಾಲೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜಗಳು. ವರ್ ಸೋನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ sown. Okay, so were sown, this is important for passive voice verb. ಓಕೆ, ವರ್ ಸೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಸೀಡ್ಸ್ ವರ್ ಸೋನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮ್ಡ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಅರ್ತ್. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ನಾವು ಬೀಜವನ್ನ ಬಿತ್ತೀವಿ, ಸಮಕಾಲೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಬಿತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮ್ಡ್, ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಇಂಟು ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, so here we want to get, so that is the earth is dead. Okay, transform into dead matter to facilitate the industrial revolution. It means we are going to facilitate all those things. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಸಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾಡನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ನಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಮಿನೇ ಬೇರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸೇ ಬೇರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪರೇಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಗೋಸ್ಕರ, ಓಕೆ, ಅದು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು, ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ. ಸೊ ಇಯರ್, ಸೊ ವೆನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮ್ಡ್ into dead matter to facilitate the industrial revolution. It means all the people are going to think like this. Okay, transformed. Their thinking ability is different about the earth. Okay, and then I will come to the next lines. Monocultures replaced diversity. Raw materials and dead matter replaced a vibrant earth. Terra nulla is the empty land ready for occupation regardless of the presence of indigenous peoples. Replaced terra madre, so that is called mother earth. Look at here. So monocultures replaced diversity. This is important for 1 mark. Monocultures replaced diversity. So monocultures means, in the last video we discussed about this monocultures, beyond monocultures. So here the monocultures means the cultivation of single crop. What is the monocultures? So that is a cultivation of single crops. So that replaced diversity. ಆ ಒಂದು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಮಾನೋಕಲ್ಚರ್ಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾನೋಕಲ್ಚರ್ಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಬಟ್ ಇಯರ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನೋಕಲ್ಚರ್ಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಅರ್ತ್. Look at the raw materials. Raw materials means, so that is the ready materials ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ತಗೊಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೀನ್ಸ್
ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಭೂಮಿಗೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸತ್ತಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸತ್ತಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವಸ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಗೊಂತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ raw materials and dead matter replaced a vibrant earth. Okay, so the earth is turning rounding. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಭೂಮಿಗೆ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭೂಮಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ replaced a vibrant earth, so that is raw materials and dead matter. I've understood. So this is also important for 1 mark. And then terra nullius. So what is the meaning of terra nullius? Look at there in the bracket, the empty land ready for occupation. So that is the empty land. Look at there, the empty land ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು terra nullius means here. Okay, so ready for occupation, anyone can occupy that place. Okay, that empty land. Okay, occupation regardless of the presence of indigenous people. ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶೀಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಯುಪೈನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ರೆಗಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್. ರೆಗಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಸೀನವಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಗೊಂಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, and then so this terra nullius after the bracket. Okay, we are going to observe terra nullius replaced terra madre. Look at that. So terra nullius means empty land, terra madre means mother earth. Okay, so this mother earth is going to replace it by terra nullius. Have understood this one? Okay, ನಾವು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೋ. ಸೊ ಒಂದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ another one paragraph. This philosophy goes back to Francis Bacon, called the father of modern science, who said that science and the inventions that result do not merely exert a gentle guidance over nature's course. So here the philosophy goes back to Francis Bacon. Who is Francis Bacon? So here the philosophy means ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ, ತತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಥಿಯರಿ. Okay, so that is philosophy goes back, okay, to Francis Bacon, called the father of modern science. So here then to ask one question. Okay, who is called the father of modern science? He is Francis Bacon. Who is Francis Bacon? He is the father of modern science, like that. Okay, here who said, it means the father of modern science, Francis Bacon said that. Okay, science and inventions. Look at that, science ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, and the inventions. Okay, inventions means ಶೋಧನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಡಿಸ್ಕವರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Okay, so look at this one. Science and the inventions that result do not merely exert a gentle guidance over nature's course. So course means here ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಚಲನೆ, ಒಂದು ಪಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ತಗೊಂತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ merely means ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ಲಿ exert means, so that is a utilize, ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಎ ಜೆಂಟಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್. ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗೂ ಬಳಸ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ಲಿ exert ಎ ಜೆಂಟಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜೆಂಟಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ಲಿ, look at that, do not merely exert a gentle guidance over nature's course. They have, look at that, so here they refers to science and inventions. Okay, science and inventions, scientific inventions, okay, have the power to conquer. Look at that, conquer means win. Okay, so ಅಂದ್ರೆ ದಮನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಪವರ್ ಟು ಕಾನ್ಕ್ವೈರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಡ್ಯೂ ಹರ್. So here earth refers to mother earth. Okay, terra madre. So that's why, so the power to conquer ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, and subdue means occupy or acquire.
ಲೈಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಡ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ನಿಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಟು ಶೇಕ್ ಹರ್ ಟು ಹರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್. ಟು ಶೇಕ್ ಹರ್ ಟು ಹರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್. ಅವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಳಸ್ಕೊಬಹುದು. ಓಕೆ, ಟು ಶೇಕ್ ಹರ್ ಟು ಹರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್. ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಆಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ತಳಹದಿ ಬುನಾದಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಶೇಕ್ ದಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. Have understood this one? So this is the essay. So that's why we want to observe each and every word different in different way. Okay, if you want to understand all those things, definitely slowly and perfectly look at that. And then, as philosopher and historian Caroline Merchant points out, look at there. Here another one name is there, Caroline Merchant. Caroline Merchant means who is Caroline Merchant? As philosopher and historian. Look at that. He is a philosopher and historian. He is the Caroline Merchant. He is going to point out. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇರ್. ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ನೇಚರ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಮದರ್ ಟು ಇನ್ಹೆರಿಟ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೇರ್. ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಫ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಮದರ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರ್ಬೋದು ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಮದರ್, ಲಿವಿಂಗ್ ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಮದರ್ ಆಫ್ ಎವರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ನೇಚರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ನಾವಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟೇಜ್. ವೆನ್ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಎ ಟೀಚರ್, so that's why nature is a teacher. Okay, it is going to teach everything. Yes, come to this one. So here, from nature as living nurturing mother to inherit. Look at there. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿ, ನಾವು ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭೂಮಿ ನೇಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಟು ಇನ್ಹೆರಿಟ್. ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಂದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಡವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಡ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಹರ್ಟ್, ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಮನಿಪುಲಬಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟು ಮನಿಪುಲಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಚಳಿಕವನ್ನ ತೋರಿಸಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು, ವಿಚಾರ ವಸ್ತು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್. ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ನೇಚರ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೆರೋಲಿನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Okay, so here, so I'll come to this one, the shift of perspective. Okay, so after the from to manipulable matter, so just and then there is was well suited to the activities that would lead to capitalism. So this shift of perspective, ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನಿದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ಸೂಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಲ್ ಸೂಟೆಡ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಟು ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ನೇಚರ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಲೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್. ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಡಾಮಿನೇಷನ್ images created by Bacon and other leaders of the scientific revolution replaced those who of the nurturing earth, removing a cultural constraint on the exploitation of nature. Look at this one. So here the domination means ಅಂದ್ರೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಗೊಂಡು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್, ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಗೊಂಡು ಡಾಮಿನೇಷನ್ ಇಮೇಜಸ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್, ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಬೇಕನ್. ಸೊ ಇಸ್ ದ ಬೇಕನ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ is the father of modern science and other leaders of the scientific revolution. ಸೊ ಇದು scientific revolution ಅಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅವ್ರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಲೀಡರ್ಸ್. Okay, we not remember all those. Okay, after this Francis Bacon, okay, he is the father of modern science
And then, so this, the domination images replaced those of the nurturing earth. So this is going to replace, ಓಕೆ, ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದನ್ನ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆಫ್ ದ ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನ, ಇಯರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಬಲವಂತದಿಂದ, ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಚರ್ನ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋನ್ ಟು ರಿಮೂವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೆಗೆದಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದನ್ನ, ಎ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಾಂಟ್, ಬಲವಂತದಿಂದ, ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. I understood this one. Yes. And then one does not readily slay a mother, dig into her entrails for gold, or mutilate her body. Merchant wrote. Okay, so here Merchant wrote. Who is Merchant? He is a philosopher and historian. So his name Caroline Merchant. Okay, points of these lines. Just I will come to this one. One does not readily slay. Slay means kill. Look at that. No one is ready to kill a mother. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಸಹ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಮನಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಲೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡಿಗ್ ಇನ್ ಟು ಎಂಟ್ರೈಲ್ಸ್. ಎಂಟ್ರೈಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗರ್ಭ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಗ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಎಂಟ್ರೈಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ, ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆಳಕ್ಕೆ ಅಗಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಚಿನ್ನ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಕು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಡಿಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡಿಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗಿಯೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿಲಿ ಸ್ಲೇ ಎ ಮದರ್, ಡಿಗ್ ಇನ್ ಟು ಅವರ್ ಎಂಟ್ರೈಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಆರ್ ಮ್ಯುಟಿಲೇಟ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ಮ್ಯುಟಿಲೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಊನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅಂಗಹೀನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಕಡೆ ಸಮ ಮಾಡೋದು, ಕಾಡನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ, ನೇಚರ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಸೊ ಆರ್ ಮ್ಯುಟಿಲೇಟರ್ ಬಾಡಿ. Okay, so here no one is ready to do like this. So that one is going to tell points out here. Okay, so he is Merchant. Have you understood this one? Okay, so this is about the dead earth worldview. Then we will move to the another one. So that is what nature teaches. So this is also important for 4 marks. Just all of you observe this one. Today, at a time of multiple crises intensified by globalization, we need to move away from the paradigm of nature as dead matter. We need to move to an ecological paradigm, and for this, the best teacher is nature herself. Look at that. So here, what nature teaches. What nature teaches ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಟುಡೇ ನಮಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ at a time of multiple crisis. Multiple means there are so many ways. ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಮುಖಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್. ಓಕೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಗೊಂಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎದುರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ. ಟುಡೇ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಬೈ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದ. ಜಾಗತೀಕರಣದಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ, ಬಹುಮುಖಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಡಿಗಮ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆಸ್ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನಾವೇನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ವಿ, ವಿ ನೀಡ್, ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, ಟು ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಡಿಗಮ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. Okay, so there is a in the here the paradigm means, so that is a point of view. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಗೊಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಅವೇ, ದೂರ ಸರಿಬೇಕು ಅಂತ, ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಡಿಗಮ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆಸ್ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ಗೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನಾಗ್ಬೇಕು, ದೂರ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೂವ್. Look at that. We need to move, not away. Okay, to an ecological paradigm. ನೋಡಿ ನಾವು in the first line we want to observe, we need to move away from the paradigm of nature as dead matter.
ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿಂದ ಅದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಟು ಆನ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಡಿಗಮ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ನೇಚರ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅದನ್ನ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಚಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ಯಾರಡಿಗಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕಡೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಅರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕಟ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್ ಅರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 1 mark. Okay, yes, and then I'll come to the next paragraph. The Earth University teaches Earth democracy. So this is very very important line for jumbled segments. And then for 1 mark, the Earth University teaches Earth democracy. Okay, what teaches Earth democracy? So that is the Earth University. Okay, so what does the Earth University teach? So that is Earth democracy. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ದ ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಂತ ತಗೊಬಹುದು, ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂತ ತಗೊಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಭೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ for all species to evolve within the web of life, and the freedom and responsibility of humans as member of the earth family to recognize, protect and respect the rights of other species. Look at that here. Which is the freedom? Which is the freedom ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್. ಸ್ಪೈಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭೇದಗಳಿದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಇವಾಲ್ವ್, ಇವಾಲ್ವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಡೆವಲಪ್. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗಳು ಏನಾಗಬೇಕು, ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಬರೀ ಅವುಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾವು ಬೇಕು, ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಂಕ್. ಈ ಕಾಡ್ ಸುಮ್ನೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಇರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೈಸಿಸ್ ಟು ಇವಾಲ್ವ್. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾಗ್ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸ್ ಗ್ರೋವಿಂಗ್, ಈಸ್ ಗೋನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಪೈಸಿಸ್. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಟು ಇವಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಇಯರ್ ದ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ದ ವೆಬ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ದ ಸ್ಪೈಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವಜಾಲ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಜಾಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗ್ರೋ ಅನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿವಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. Look at that here and remember. So that is the freedom and responsibility of humans. ನಮ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಏನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೈಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಈ ಒಂದು ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಭೂ ಕುಟುಂಬ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ, ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಒಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್. ನೋಡಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, and protect. We are going to protect the nature and respect the rights of other species. ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು, ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸ್ಪೈಸೀಸ್. ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಭೇದಗಳೇನಿದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಗಳೇನಿದೆ, ಸೊ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Have you understood this one? Yes. Earth democracy is a shift from anthropocentrism
to ecocentrism. Look at this one. Here, Earth democracy is a shift. Shift means here change. ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. From anthropocentrism. Anthropocentrism means, so that is human centrism. Okay, human centered ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ anthropocentrism ಅಂದ್ರೆ. Okay, so here that anthropocentrism to ecocentrism. Ecocentrism means, so that is the nature centered ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಪ್ರಕೃತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಈಸ್ ಎ ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ anthropocentrism to ecocentrism, and since we all depend on the earth. ಕಟ್ತಾರೆ, ಈಗಲೂ ಸಹ ನಾವೇನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೂಮಿಯಿಂದ, ತಿನ್ನೋದು ಭೂಮಿಯಿಂದ, ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿರೋದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಆಗ್ಲಿಂದನೂ ಸಹ, ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಅರ್ತ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ಸ್ into human rights to food and water, to freedom from hunger and thirst. Look at this one. Earth democracy translates into human rights. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, Earth democracy, so that translates into human rights. ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ಹಕ್ಕುಗಳಂತಕ್ಕಂಥ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಟು ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹಂಗರ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಸ್ಟ್. ಹಂಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವು, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಟು ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್, ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹಂಗರ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ because the Earth University is located at Navdanya. Look at that. So that's why. Okay, in the last class we discussed about Navdanya farm. Okay, so when was Navdanya farm started? So that is in 1994. As all of you keep in your mind that year 1994. Here, because the Earth University is located at Navdanya, a biodiversity farm, participants learn to work with living seeds, living soil, and the web of life. Look at this one. Here, the Earth University is located at Navdanya farm or Navdanya, a biodiversity farm. It is a biodiversity farm, and there also we want to observe some participants. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ನವಧಾನ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೋನ್ ಟೀಚ್ ಆರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಟು ವರ್ಕ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವ್ದನ್ನ? ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್. Okay, so that's why living seeds, living soil. Okay, so living soil means ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು, ಒಂದು ಭೂಮಿ, ಸಜೀವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭೂಮಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ದ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ವೆಬ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಜೀವಜಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕ ಒಂದು ಜೀವಜಾಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ದ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಲುಕರ್ತಾರೆ, ರೈತರುಗಳು ಅಂತ ತಗೊಬಹುದು. ಸ್ಕೂಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್, ಜನರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು? ಫ್ರಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್. And then, so another one is, so this is very very important. Here in the Earth University, we want to observe these two courses. Two of our most popular courses are, there are two most popular courses. Mention anyone anta kelbodu nimge. Okay, so that time I write anyone. So here there are two popular courses in Navdanya farm in the Earth University. So that is the A to Z of organic farming and agroecology, and Gandhi and globalization. Okay, so here we want to observe two courses. Okay, so ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸಸ್.
Okay, so that is the A to Z of organic farming and agroecology. This is the one. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಗ್ರೋ ಎಕಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ಜಾಗತೀಕರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.